Now, after you have studied Coulomb's law in electrostatics, now it is time to know the SI unit of electric charge. SI unit of electric charge ಏನಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕಲಿಯೋ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೌ know the unit. So SI unit of electric charge is Coulomb. So C anta bari. What is 1 Coulomb? 1 Coulomb ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now, we all know, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, by Coulomb's law, force between two charges in air or vacuum will be given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2, where Q1 and Q2 are the magnitude of charges and R is the distance between the two, so F is inversely proportional to R square. We know that. So this is by Coulomb's law. Coulomb's law. Now in this formula, let us assume that Q1 and Q2 are both similar and both equal to 1 Coulomb. And now let us assume that the distance between these Q1 and Q2 is 1 meter. 1 meter anta ankodu. I will substitute these numerical values in this equation. The numerical values na equation substitute madre aga F will be 1 by 4 pi epsilon naught approximately 9 into 10 power 9 anta ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Q1 and Q2 are both taken to be 1 each, and the distance between the charges is taken as 1 meter. Idu bande. On simplification, F will be equal to 9 into 10 power 9. Since you have evaluated the force between the charges, force ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 Coulomb ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನಾವು 1 Coulomb ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 Coulomb is that amount of charge when separated from another similar charge at a distance of 1 meter in air or vacuum will experience a mutual repulsive force of 9 into 10 power 9 Newton. Innonside, 1 Coulomb is that amount of charge when separated from another similar charge, similar, both are similar, at a distance of 1 meter in air or vacuum. A 1 by 4 pi epsilon naught from the air or vacuum will experience a mutual repulsive force of 9 into 10 power 9 Newton. This is the definition for 1 Coulomb charge. So 1 Coulomb charge is the definition of now ಕೊಡಬೇಕು. And you have to also know that. So there was a scientist by name Millikan anta ಒಬ್ಬ scientist.
a physicist. He conducted an experiment called oil drop experiment. So on oil drop experiment ಮೂಲಕ ಏನು ಕಂಡಿಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಲಿಕನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ charge on the electron was also discovered. One electron nearly 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge irutte. And in the previous videos you came to know one body ke minimum charge 1 electron charge kodabodu. Andre one body ke minimum charge ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So now you have come to know that each electron carries 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. And how many such electrons put together anta ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು. So you all know. So charge on a single electron ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈಗಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Charge on a single electron 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Therefore number of electrons in 1 coulomb charge is equal. Example ಕೊಡೋಣ. Each chocolate costs ₹2. 20 rupees ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ obviously 10. You will divide 20 by 10. What is 20? 20 is the total number of chocolates. Total amount that you are going to spend on chocolate. And what is 2? 2 is the cost of each chocolate. Having 20 by 10, 20 by 2, 10 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 chocolates ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ number of electrons in 1 coulomb charge. So now chocolate number ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು 1 coulomb. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 1 coulomb ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು charge on each electron ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ 1.6 into 10 power minus 20. Now we shall simplify. This becomes 10 power 19 by 1.6. You can further simplify. 10 into 10 power 18 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ. 10 power 19 ನ ಇದು 1.6. 10 divided by 1.6. So 16 6 96. So 100 ಒಳಗೆ 96 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ 40. 16 2s 32. So ಇನ್ನು 14 and 32 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 8. So ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. 16 5s ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you have to remember this. So 1 coulomb ಅಲ್ಲಿ 6.25 into 10 power 18 electrons ಇರುತ್ತೆ. 1 electron ಗೆ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್.
So 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge ಆದಮೇಲೆ next higher charge into 2 ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. 3.2 into 10 power minus 19 coulomb charge. Next higher quantity 1.6 into 10 power minus 19 into 3 ಅಂದ್ರೆ 4.8 into 10 power minus 19 coulomb. ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು if somebody claims, ಯಾರೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದು that he has charged the body by 2.1 into 10 power minus 19 coulomb, 2.1 into 10 power minus 19 coulomb. What would you say? Would you conclude that his claim is true or false? Naturally false. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ nobody can charge a body to a quantity as and how he or she wants. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. It should be only in multiples of electron charge. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2.1 into 10 power minus 19 is not a multiple of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Therefore his claim is false. If somebody else comes and claims that he or she has charged the body by 3.8 into 10 power minus 19 coulomb, ಈಗಲೂ claim false. That is because 3.8 is not a multiple of 1.6. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ these are the basics that you have to remember. So definitions ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Examination is important, and you have to also remember all these things. So having studied Coulomb's law, and since you know the formula to find the force between two charges, now it is time for us to work out some numericals. So numericals work ಮಾಡಬೇಕು. So let us discuss a numerical now. So ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There are two charges. How are they? Such that one of the charge is twice the other. One charge in one charge na twice is double when they are certain distance apart. So distance adena kotila. The force between the charges is 25 into 10 power minus 3 Newton. Now I will increase the distance between the two charges. If the distance between the charges charges by distance increase ಮಾಡ್ತೀನಿ. Increase by say half a meter ಅಂದ್ರೆ 0.5 meter. Naturally force ಏನಾಗಬೇಕು? So inversely proportional to the distance. Because when the naturally force ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. Now let us say the force between the charges decreases
9 into 10 power minus 3 Newton. Imagine that. Now the question is, find the magnitude of the charges. So this is the question. So ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಟ್ವೈಸ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. The distance ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರಲಿ, the force is now 25 to 10 power minus 3 Newton. Now the distance is increased by 0.5 meter. Naturally the force decreases and it is now 9 into 10 power minus 3 Newton. You need to find the magnitude of the charges. ಈಗ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, Q2 is twice Q1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆರ್ Q1 is twice Q2. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದರ ಡಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ force between the charges is given to be 25 into 10 power minus 3 Newton. ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. Q1 Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎರಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 into 10 power minus 3 ನ್ಯೂಟನ್. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಸ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. The new force is given to be 9 into 10 power minus 3 Newton. ನಾನು ಮತ್ತೆ 1/4 pi epsilon naught ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ ನೀವು ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನೇನು ವೇರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಬರೀತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 9 into 10 power minus 3. Now I will call this equation as equation 1. This has equation. Now I need to find Q1 and Q2. Q1 Q2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಅನ್ನೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನಗೆ Q1 Q2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. So ನಾನು ಮೊದಲು I will find R first. So what I am going to do is I will divide equation 1 by equation 2. So ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಲ್ಲ. While I divide, ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1/4 pi epsilon naught ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Q1 Q2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. You are only left with 1/r square in the numerator. Denominator nalli 1/r plus 0.5 whole square ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 10 power minus 3 ಎರಡರೊಳಗೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 25 and 9 RHS. Now ಇದನ್ನ ನಾನು rearrange ಮಾಡ್ತೀನಿ. I can rearrange this like this. ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. Now since you need to find R, ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I will take square root. So taking square roots on
both sides ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. r plus 0.5 ಆಗುತ್ತೆ, r ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ 3. Taking square roots. I cross multiply 3r plus 1.5. 0.5 into 3 is 1.5. This is 5r. 5r. 3r na ee kade transfer ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1.5 is equal to 5r minus 3r 2r ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. r is equal to 1.5 divided by 2, or this is 0.75 meter cube. 1.5 not 2 divided. Now you found r. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು. ಸೊ ಆದರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಈ ತರ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square is 25 into 10 power minus 3 ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮಗೆ equation 1 ಅಲ್ಲಿ. So I will substitute for r in this equation. So 1/4 pi epsilon naught ಗೆ ನಾನು numerical value substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. q1 q2 ಬರೆದು q1 ಬರೀತೀನಿ because one of the third is twice the other. It is 0.575 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Whole square is 25 into 10 power minus 3 ಅಂತ. Now 2q1 square is equal to 25 into 10 power minus 3 into 0.75 whole square cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 into 10 power 9 ಇದು cross multiply. Or you can even cross multiply 2 and get it like this. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. q1 square is equal to 25 by 9 into 2 into 0.75 square 10 power 9. ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ 10 power minus 9, 10 power minus 3, 10 power minus 9 ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 power minus 12 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ like this. Now q1 will be ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ on both sides ಎರಡು ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ q1 will be equal to 25 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ obviously 5, 9 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 3, 0.75 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 0.75, ಆಮೇಲೆ 2 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2, 10 power minus 12 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 10 power minus 6. So 10 power minus 6 coulomb. So like. So if you are good in mathematics or numerical calculations, you can simplify it. Orally ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು you can calculate and write the answer. ಈ 10 power minus 6 ನ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್. So this is q1. q2 ಬೇರೆ. So obviously q2 will be, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, q2 will be twice q1 and this is twice this. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ರೆ twice 10 ಆಗುತ್ತೆ into 0.75 into 10 power minus 6 divided by 3 root 2. 10 power minus 6 ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this is how you solve a problem.